that cause intestinal infection. And here we are talking about the worms, which are very important subjects. Now, today we'll continue with Strongyloides stercoralis. The name is nice, music, okay? Strongyloides stercoralis. This worm is different from other worms by having complex life cycle. Repeat again. It has complex life cycle. وراح نشوف كيف complex. These are very small worms, 2 millimeters only. These are the smallest intestinal nematode. You remember we have started with the nematode. The eggs are not important for the diagnosis. You have to keep this in mind. In other worms, we were detecting the eggs in the stool, with the stool, in the soil, which can tell us which worm we are dealing with. Here, the eggs are not important. Good point. It's a fact, right? And we will say why. And I will answer this question in the coming slides. And you will know why. The other thing, larvae differ from those of hookworm. How? And we will say that. Okay? Now let us start. These worms have larvae, rhabdatiform larvae, filariform larvae, which become adult worms. Cylindrical, tapered end, 2 millimeters only, 2 millimeters only. And you can see here the filariform larvae in the lung. It means they migrate to the lung and complete their life cycle. Clear? That's pulmonary cycle. The life cycle, the primary cycle, resembles hookworm, except the eggs hatch in the intestine, and the larvae will be released. يعني الeggs مو hatch outside the body. تفقس hatch in the intestine, and then the larvae will be released. Now the larvae from the intestine will invade the body, right? So filariform stage in the gut can cause autoinfection. Autoinfection is characteristic of Strongyloides stercoralis. يعني hatch from the egg and then infect the body at the same time. Adult may develop in the soil also. Usually we have spoken about other worms that the eggs have become larvae, then swallowed, and then the adult worm. Here, the eggs may be released outside and become larvae, and then adult worm. So adult worm can be seen in the soil, on the ground. هاي ما شفناها in other worms. صح؟ معاي؟ تمام. Epidemiology similar to hookworm, but less common. Right. So we can see the complex life cycle. Very simple. Now, this is the adult worm in the intestine. Eggs will be deposited in the intestinal hatch and migrate to the lumen.
طب هسه عندك لارفي، انت لارفا او لارفي in the intestine. شو البوسيبيليتي اللي عندنا؟ مين يحكي لي؟ will penetrate the intestine and cause auto-infection. صح؟ So it can cause auto-infection. ممكن تخرج بالفيسس؟ تتحول إلى disruptiform تتحول إلى filariform, and then the filariform larvae become adult. Simple. شو احتمال آخر؟ هذه الربدتيفورم larvae develop into adult بالسويل برا بالتراب. تمام؟ وبعدين deposited eggs تصير filaria, rhabdatiform, filariform, and then infect, penetrate the skin of a human being, penetrate the skin. Again, a hookworm penetrate the skin, penetrate the skin, and then it migrates into the body, enter the circulation, transported to the lung, penetrate alveoli, carried to the trachea, pharynx, swallowed, reach the intestine, where it become adult. فإذا هذه التو possibility حكينا عليها. أحيانا الفيلاريفورم لارفي ما تمر بالادلت وورم ولا تعمل اوتو انفكشن. الفيلاريفورم لارفي اللي طالعه من الانتستاين penetrate the skin around the anus. الباتوك. تعرفون شو معنى الباتوك؟ وين الإنسان يقعد. This is called pathogen. And penetrate the skin from there as if it is here in this state, and then go to the lung and complete the story. So it's quite simple. Auto-infection أو become adult form أو الفيلاريفورم تطلع around the anus and go. And some of the filaria that goes from adult worm also may continue in the soil. ما تشوف لها إنسان تصير adult worm مرة ثانية وتكمل. فالpossibilities قائمة، يعني إيه تطلع يعني تصير اللارفا إما تسوي auto infection أو become adult worm أو تصير فيلاريفورم لارفي وترجع مرة adult worm. Complex. That's very simple, understandable. Okay? Right. هذا هو الشرح اللي حكيته، اللي واحد يحب يزيد معلوماته ممكن يقرأ، بس اللي فاهمها خلاص يعني. Manifestation pulmonary يعني تروح لللنغ أكيد يصير pulmonary manifestation. شو pulmonary manifestation؟ cough, shortness of breath, something like that. Okay, pulmonary manifestation, manifestations of allergy, intestinal manifestation also can be similar to hookworm and scarlet. وحكيناها. External auto-infection. الاوتو انفكشن اما يحصل من الانتستاين او تطلع نفس اللارفي وتعمل penetration للسكين around the anus and perineum, buttock. And you can see lesions over the buttock, abdomen and the back. Okay? Lesions, small lesions. You know the immunocompromised cannot defend the body properly. So massive hyperinfection may occur in immunocompromised, but not in AIDS. It's uncommon in AIDS. Nobody knows the reason. It's common in immunocompromised.
من الاميونو كومبرومايز؟ واحد عنده كانسر، واحد عنده دايابيتس، واحد ياخذ كورتيكوستيرويد، واحد ياخذ سيتوتوكسيك دراج، دول كلهم اميون سبريس. تمام؟ هذا الانفكشن يكون عنده كومن. But is uncommon. Remember this point. Is uncommon in AIDS. Right? Therefore, if you are going to use immunosuppressive drugs for individual in endemic areas, first of all, you have to check for Strongyloides stercoralis. ليكون عنده Strongyloides stercoralis, and when you suppress the immunity, these will flare up. So you have to check before doing immune suppression. واضح؟ Check for Strongyloides before doing immune suppression. واضح؟ Diagnosis. You can find the rhabdatiform larvae in the stool or duodenal aspirate. أيضا logic. Sputum examination for what? For larvae. Pulmonary circulation. تمام? Serology like ELISA for antibody detection may be helpful in subclinical autoinfection. طيب منين تعرف انه هذا المريض عنده subclinical autoinfection؟ تشوف الانتيبوديز against what الانتيبودي؟ against Strongyloides stercoralis. by what? by ELISA. اذا الانتيبودي عاليه معناته عنده انفكشن. بدك تعمل immune suppression، تعالج السترونجلويدز وبعدين تعمل immune suppression. صح؟ لوجيكال. الطب ترى كومن سنس. الطب مو حفظ. فرق الطبيب الناجح عن ان شاء الله كلكم ناجح عن غير الناجح هو الكومن سنس. كان عندنا استاذ قديم الله يرحمه يدرسنا في كلية الطب، كان يقول الطب كومن سنس. لوجيكال يعني واحد شوف عنده انتيبودي عالي، don't immune suppress, treat and then do immune suppression. Treatment, uncomplicated cases, there is a drug which is very common in parasitology, and we are going to talk about it later on also. اسمه ivermectin. خدتوه بالفارماكولوجي؟ ivermectin. 2 oral doses. سهلة 2 doses. اليوم ياخذ دوز، ثاني يوم ياخذ دوز. ivermectin. راح نرجع عليه بعدين غير diseases. كلمة واحدة ivermectin. مو فارماكولوجي. هذا use of pharmacology. إذا hyperinfection, you extend it from 2 doses to 1 week. Okay? In immunocompromised, 6 months. أيضا logic. Cure rate 100%. Very good. يعني إشي مثالي، صح؟ ivermectin يعطيني cure rate 100%. Idea. Case study, 4-year-old boy. Why they say 4-year-old boy? يلعبوا بالحديثة، بالتراب، برات البيت، الدار. Who reside in كذا in United States, like to play barefooted. شو معنى barefooted؟ حافي. In summer. He is brought to the physician office with a 3-day history of fever, cough, wheezing. شو معنى wheezing؟ صفير بالصدر. صفير.
الشكل. اوكي؟ هذا هو ويز، اسمه ويز. شو معناته؟ معناته في باثولوجي. The physician started باستغراب observe two small worm-like objects in the posterior oropharynx. Larvae. Okay? So answer the three questions which are present in your textbook. Cherries and Rye microbiology. Okay? And you will find the answer quite easy. Now we go to the second group of worms. Taenia. الدودة الشريطية. شوف أنا. شريط. And they are called cystoid. We finished with nematode. Right? Remember, I've said nematode, cystoid, and trematode. Okay? So cystoid, Taenia saginata, beef tapeworm, tape يعني شريط. Okay? Taenia solium, pork يعني الخنزير. pork tapeworm. أكيد أخذيها بالبيولوجي مو بالثانوية هذه. لو ما يعطوكم إياها. لا. بالثانوية العراقية يدرسون إياها. أوكي؟ أوكي. Taenia saginata and Taenia solium. الدودة الشريطية سمعانين بالدودة الشريطية؟ الناس تحكي فيها كثير ناس يعني مصابين فيها. طولها بالأمتار طبعا. بس كويل على بعضها يعني. أوكي؟ ملفوفة على بعضها. طبعا شو المنتشر عندنا؟ Taenia saginata ولا solium؟ هذه بيف، هذه خنزير. شو منتشر عندنا؟ لوجيكلي بيف. اكيد الساجنات. يعني البيف انت كومن. مو زي اوروبا وامريكا. صح؟ فاذا نحن mainly we are concerned with Taenia saginata. Taenia saginata is common in the Middle East. زي ما حكينا. Taenia solium common in USA and Europe. Why? Because they deal with pigs and pork, right? Laboratory diagnosis, adhesive cellophane tape technique, اللي حكينا بالانتروبيا spermicularis, اللي نحط tape around the anus to see the deposited eggs, وبعدين نفحص الشريط. صح؟ فشو اسمه؟ adhesive cellophane tape technique. The other stool examination, you can detect the eggs and the proglottids. شو معناته proglottids؟ هاي الدودة الشريطية يطلع فيها بالأمتار 7 أمتار 8 أمتار حتى ريبورتد 25 متر. مكونة من قطع صغيرة. The terminal pieces become gravid يعني مليانة بالeggs, full of eggs, detached from the worm and released to the outside. It contains thousands of eggs. راح نشوف. فإذا هلا نجي على هذا التيبل intestinal tissue and tissue tapeworm. Taenia saginata, Taenia solium. البقية هذا ما أدري. أوكي؟ هسه definite host. شو معناته definite host؟ يعني وين الأدلت وورم موجود. definite host بلغة الباراسيتولوجي الأدلت وورم. الانترميديت host اللي موجود به اللارفا. تمام؟ هذا بلغة الباراسيتولوجي. Definite host human in both. Location in the lumen.
اللينك، هسه نيجي على اللينك مسألة مهمة. قديش in meters؟ look meter m meter. 4 to 6 بالساجيناتا. 2 to 4 meters in soil. لو أنا غلطتك وحكيت أنه سترونجلويدس ستيركولاريس 2 to 4 meters، تقول لي صح ولا غلط؟ واحد لازم يعرف. ستيركولاريس سترونجلويدس 2 مليمتر. Okay. Attachment they attach by disc. راح نشوفها. شوف هاي الديسك سكرز. ما راح ناخذ تفاصيل بس attachment على الانتستان. شوف الصوديوم بهوكليتس، هوك مثل اشواك تعمل attachment على الانتستان، وبهالحالة هذه تعمل دامج أكثر على الانتستان. ممكن تعمل بريك through the intestine. أوكي؟ فإذا disc in sodium disc and hooklets. ماتشورسيك ميتايل حكينا عليها البروكلوتيد. أوكي؟ بروكلوتيد بلغة الكينيا بروكلوتيد. Eggs, we cannot distinguish between the eggs of Tina saginata and Tina solium. اثنينهم they look the same. شوف هاي الegg. This is the eggshell, hooklets inside it, hexacanth larva via 6 hooks. اوكي؟ وبيا radiation، هاي radiation يعني مثل خطوط ما بين الانر وول والاوتر وول. اذا الايك تبع التينيا لسين، خدتوها باللاب مو؟ حاكمية باللاب صح؟ بيا راديشن بين اوكي. هسه اللارفا intermediate host. حكينا الانترميديت هوست، الديفينيت هوست اللي بيه الادلت هوست، اللي بيه اللارفا انترميديت. هذا انترميديت هوست. انترميديت هوست تبع التينا ساجيناتا، نحن حكينا بالبدايه شو اسمها؟ بي 4 بي، يعني الانترميديت هوست تبعها الكتر. شو معناتها الكتر؟ الابقار. اوكي؟ الانترميديت هوست تبع التينا سوليوم it could be swine. swine معناتها pig، pork، خنازير. could be humans. location تروح للتشو، اللارفا تروح للتشو تعمل penetration من الانتستان. اوكي؟ وتساوي cyst بالتشوز. مين اكثر يسوي سيست؟ الصوليوم ولا ساجيناتا؟ وليه؟ الصوليوم. الصوليوم اكثر، هوكس تثبت صح؟ لوجيكال. الصوليوم تعمل بنتريت، تعمل دامج بالانتستان، وهذا السيست من يروح للتشو شيء يسموه سيستي سيركس. تروح اللارفا للتشيو وتسوي sac like. Okay, sac like is called cysticercus. cysticercus أكثر بالصوديوم ولا بالساجيناتا؟ بالصوديوم أكثر، logic. And penetration power more. هذا هو الساc cysticercus. Treatment, there is a drug which is called praziquantel or niclosamide, single dose oral. والمريض ثاني يوم will release all the walls.
أنا شفت مرة يجيب التينيا معاه تعرفون بالأمتار هذا يجيبها في utensil like that, and the complete worm has been detached from the intestine by praziquantin or nigrosamide. Both are only single dose. شوف يعني إنجاز طبي يعني صح؟ Check after 3 months لا يكون عندك بقية infection. أهم شيء for prevention sewage disposal. يعني المريض اللي يحمل هاي البروجلوتيد يروح يسوي defecation, the eggs will be released, contaminate the environment which is contaminated وسيركل. So sewage, تعرفوا شو معناه sewage؟ مجاري المياه ثقيلة. اوكي؟ meat inspection. ليه meat inspection؟ السيستيسيركس هاي الأكياس. اوكي؟ and adequate cooking. كان واحد أستاذ عندنا يدرسنا كمان يعني زمان شوي بدأ أخليكم تنتبهوا عليه. يعني يقول واحد يجي يدور صحة شوية من يشوي اللحم يشويه على النص يعني حتى تبقى النيوترينتس فيه كويسة ويطلع له فيه سيستيسيركل. خد الصحة تفيدك. هسه هاي من الركز ثاني. هاي من الركز ثاني is a dwarf tapeworm. أيضا tapeworm سيستول بس قزمة. dwarf يعني قزم قصيرة. only 4 centimeter in length. It transmitted directly human to human. Eggs ingested by fecal oral route. Embryo released and invade intestinal wall to lie in the lymphatic channel of the villi, re-enter again from the villi to the lumen and becomes adult worm. Asymptomatic for diarrhea and abdominal pain. The treatment, as we mentioned, for the other. But remember, Hymenopus nana is a dwarf tapeworm, 4 centimeters, right? A human, not animal, cattle or swine, no, or it's a human. This is the egg of it. Characteristic, 2 shell, okay, and the hooks inside, and it has bipolar knobs like that. Bipolar filament start from them and spread between the 2 membranes. Okay? This is the picture of Hymenopus nana. هاي شغلة مختبرية بس أنا خليتها يعني عشان تعملوا كونكشن ما بين الثيوري وما بين اللاب. خدتوها باللاب مو؟ Okay. Sometimes we find it in the stool. Hymenopus nana. The last worm, which is a trematode here. هسه خلصنا مع السيستول. The last thing is the trematode. Fasciola hepatica. Sheep liver flu. زي أوراق الشجر بالضبط. فلو. تشوف شكلها. Okay? liver flu. It's a trematode. راح ناخذ another worm, but not intestinal. حكيت امبارح. أيضا trematode. tomorrow إن شاء الله. اللي هي شيستوزوما. إذا الشيستوزوما trematode والفاشيولا هيباتيكا also trematode. Adults survive for decades in the biliary tract.
عشرات السنوات. The life cycle, you can see it here in the figure. I don't want the life cycle from you. Okay? Just for your information. اقرأ دقيقتين مو هذه مداخلة شطر. Okay. Diagnosis, you find the eggs. Air life. شو كلمة air؟ من يعرف كلمة air شو معناتها؟ الجرة. تشبه الجرة شو؟ air life. Not on the white side, no. هذا كاب. زي الغطاء, okay? On the white part. May be found in the feces and in the feces. Treatment of braziquantil and albendazole. Simple like that. Fasciola hepatica, تعيش بالbile ducts. Okay? Fasciola hepatica, from the name hepatica, in the liver, in the gallbladder and in the bile ducts, in the biliary tract. Okay? The last one is Toxocara canis. Very important sign. Very important. Shoot Toxocara canis. Dog round worms. هذه الworms تبع الدوغز. Soil contaminated with oil. تعرفون الدوغز يعني around the environment. And deposited by domestic dogs. Children often play in the garden, around the houses, and get these eggs. Okay? Infection is more common than the disease itself, and we will see that. The important thing that this condition causes visceral larva migrants. شو visceral larva migrants? A larva will migrate through the body, all tissues of the body, including the eye. And at the end, may kill the patient. So remember, visceral larva migrant is caused by Toxocara canis. شو هذه الفيسيرال لارفا مايجرانت؟ هاي اللايف سايكل تبع الوضع ايضا ما داخله. حتى لا تكون الدكتور زين يسجل عليك. اوكي؟ بس للاطلاع شوفوا. شوف الاكس وبيكم لارفا وانفكت animals with dogs وانفكت human being accidentally. The human accidentally ingests eggs and cause visceral larva migrants. هذا الطفل ده يلعب يعني. اوكي؟ As the visceral larva migrant, the larva will penetrate the tissues from the intestine or from the skin rash, enlarged spleen, asthma, يعني ربو, pulmonary infiltrate, abdominal pain, sleep and behavior changes. Why sleep and behavior changes? تروح للبرين. Okay? Focal neurological deficit, يعني خلل في الأعصاب, and seizure. شو seizure؟ شمرة. Okay? I seizure. Invasion of the eye occur in older children and adults, and it's called ocular larva migrants. Ocular larva migrants. شو سببها؟ Toxocara canis larva. Okay? Last 4 weeks and months and may end with death of the patient. A human dead end also. يعني هاي اللارفا ما تتطور إلى أدلت. تروح للتشيو وتعمل دمج وذاتس ات.
The larvae migrate to different tissues and cause a lot of damage, but there will be no adult worm. لو حكيت mention to me characteristic of visceral larva migrant تحكي لي هاي الاشياء. تمام؟ Diagnosis tissue biopsy and serodiagnosis by enzyme immunoassay. EIA علموها. Enzyme immunoassay. Like what ELISA. Treatment corticosteroid. ليه corticosteroid؟ عشان نقلل الانفلاميشن بالتيشو. في لارفا اللي تمشي بالتيشو. صح؟ فلازم نستعمل corticosteroid and albendazole antiparasitic. Disposal of pet feces. pet يعني الحيوانات الأليفة like dogs. يعني ما يصير واحد عنده dog feces everywhere at home in the garden. Okay? And there is what is called deworming of dogs. ياخذوا الدوجز على محطة الطب البيطري and every 3 months in the first year and then every 6 months they give them drugs just to deworm them, to remove any worm present. Avoid geophagia. علمونا الكلمة. Eating earth or soil. Geophagia. يعني الطفل ياكل تراب. وعادة هيك هي خارج موضوعنا. الجيوفاجيا علامة من علامات الايرون ديفيشنسي انيميا عند الأطفال. اوكي؟ geophagia. And see you there. Any question? يعطيك العافية دكتور.